Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de la ciudad de Ocala, Viviendo en Ocala, un espacio creado para que todos los que forman parte de esta hermosa comunidad latina puedan tener un espacio y su voz pueda ser protagonista. Hoy tenemos un panel especial invitado y también tenemos unos invitados de lujo y vamos a tocar un tema muy importante sobre todo lo que tiene que ver con las restricciones de la ciudad de Marion Oaks. Pero antes de presentarlo, vamos a darle las gracias a nuestros sponsors porque gracias a ellos llega este espacio a ustedes y ellos son Mumu Graphics, todo lo que necesitas para resaltar y dar a conocer tu marca, negocio o evento. Entre tus servicios están rótulos y soluciones de señalización personalizados, ropa y accesorios promocionales con tu marca, rotulación profesionales de vehículos, publicidad en pantallas digitales y los puedes contactar al 352-718-5333 y conseguirlo en todas sus redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y TikTok como Mumu Graphics. También le damos las gracias a In The Moment Audiovisual, expertos en fotografías y video profesional para bodas, 15 años, gender reveal, baby showers y eventos privados y corporativos en la ciudad de Ocala. Capturan tus momentos más importantes con elegancia y profesionalismo. Lo puedes contactar al 321-368-5222 y puedes conseguirlos en sus redes sociales, en Facebook específicamente como In The Moment Audiovisual. Ahora sí vamos a presentar primero a nuestros panelistas. Ellos me acompañan el día de hoy, ya que los invitados que tenemos especiales pues son bilingües. Tenemos español e inglés y ellos me van a apoyar con la parte de inglés, aparte que tienen muchísimo conocimiento en toda la parte de valor de propiedades y el mundo del real estate, pero los vamos a presentar oficialmente para que todos los conozcan. Tenemos a Gloria Zapata y a Diego Bravo. Ellos son originarios de Colombia. Residen en Ocala desde hace ya 2 décadas, son agentes inmobiliarios desde hace varios años y han estado promoviendo Ocala y el condado de Marion a nivel nacional e internacional a través de sus canales bilingües de YouTube y de su sitio web You Deserve Ocala. Qué mejor que ellos que tienen experiencia en todo este mundo para poder tocar los puntos tan importantes que vamos a conversar el día de hoy con los representantes de la MOCA en su abreviatura, que sería la Marion Oaks Civic Association, y ellos se encargan de toda la parte de lo que son las restricciones y las normativas o el reglamento que rige toda la zona de Marion Oaks. Y también en nuestros invitados tenemos a la señora Carmen Reyes. Ella trabajó con Crestdale Food durante 35 años y su último cargo fue como su gerente administrativa. Trabajó también en el departamento para personas mayores en atención al cliente, es voluntaria en la oficina de restricciones de escritura desde el 2019 y actualmente es la gerente de esta oficina y es mitad venezolana y mitad boricua. Gracias por estar aquí, bienvenida, y gracias a ustedes también, bienvenidos, gracias por acompañarnos y por apoyarnos en nuestro proyecto de Viviendo en Ocala para que este mensaje pueda llegar a toda la comunidad, tanto en español como en inglés. Estamos haciendo un trabajo inclusivo, queremos que esta información llegue sin ningún tipo de barreras y que el lenguaje no sea un impedimento para que todos puedan recibir la información de primera mano. Así que de verdad gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos y vamos a dejar entonces que sean ellos que presenten a nuestra compañera Florence para que la conozcan un poco más. We're very happy to be here. Thanks for inviting us. Our guest, Mrs. Florence Charbonneau. She started coming to Ocala after her son, after college in 1997. Immediately, she fell in love with Marion Oaks, which was very much like their small town in New Hampshire. The family officially moved here in 2005. She holds a teaching degree in early childhood education and medical assistant. In New Hampshire, she volunteered with several programs, including PTA and the Girl Scouts, served on the board of Community Action, ran a soup kitchen, volunteered with the local fire department, and served on the building committee to raise money for a new fire station. In Florida, she worked for a local medical practice for several years. She has volunteered and served on the Marion County Kidney Foundation board for 20 plus years. She has been a volunteer for Marion Oaks Civic Association, MOCA, for several years. She was elected to the office of Vice President and has been the President of the Association for the last 5 years. Gracias. So thank you so much for being here, Mrs. Charbonneau. So to begin,
Please tell us what is the fundamental mission of the Marion Oaks Civic Association and what role it plays today in the well-being of the community. The foundation of the organization is to represent our residents, represent our businesses, and represent the community in all aspects, whether that is education, if it's charitable donations, if it is working with the business community, and as a liaison into the county. Wonderful. Every great community has an origin. Could you briefly share how the association was born and its most significant milestone over the years? The association was originally started in 1973 when the Markle brothers bought the property, 15,000 acres of land. In 1983, I believe, it was purchased by Tony Graham, who is a resident of Belgium, and he took over the association. In 1994, he decided that, or 1993, I'm sorry, he decided that the community had grown enough that they no longer wanted to be the head of all the community action and things like that. So they turned it over to a group of residents which formed the Marion Oaks Civic Association. In 1994, the county commissioners took over the use of the roads, and they're the ones that maintain the roads within Marion Oaks, over 318 miles of roads. You could go from here to Tallahassee, Florida, and back. The association formed a committee. We are voted on by residents in the community. They take and work with us as far as the board, as far as programs that they want to see, all kinds of things into the community. So we have a mission for the community, and I'm going to read it because I don't want to make any errors, because it's important for all of the residents to hear. It says, the mission of this association, organized as a non-profit corporation, is to preserve, revitalize, and develop the Marion Oaks community through broad-based community support, including public and private partnership, business networking, and multicultural expression for the common welfare of its residents, by providing leadership towards community improvement. And our vision is for Marion Oaks to be economic, cultural, and an entertainment center in southwest Marion County, providing a physical, attractive, thriving community for working, leisure, shopping, and living. The association shall have no political affiliations and shall not practice or condone prejudice or discrimination. So we are for everybody that lives in Marion Oaks. There are over 50 ethnic cultures that live in the community. We have people from Japan, from the Philippines, from Ecuador. We have people from different parts of the United States. We have people from Canada that come. Alaska, we have people, and it's a wonderful melting pot for everyone. Yeah, that sounds fantastic. So based on what you just shared with us, what, in your opinion, are the non-negotiable values that guide every decision the board of directors makes on behalf of Marion Oaks residents? Non-negotiable. Non-negotiable. They must be fair for everyone. Mm-hmm. They must be, when we look at something, it must say how many residents can we help by doing this. If something comes through to the board that may only help 1, 2, 3 people, it's not going to help the other 20,000 people that live there. Of course. So we look at those things. We also look at the monetary values. How
How will this help the community? Will it bring in jobs? Will it help a community as far as maybe an extra playground? Or we may work at safety issues, and those we take to the county, and we take those things very, very seriously. So those are our main decisions, that how we can help and work with the community. Sounds great. Could you formally introduce the members of the current board of directors and the specific areas of work each one leads? Let's see. Let's start with our newest one. It is Mr. Michael Miller. Mr. Miller owns a service industry. He's been in Marion Oaks for over 27 years. He's a multi-millionaire with a corporation that goes party planners that go all across the country, hosting events for all kinds of corporations, small business, charitable events. Then we have Stella Owens. Stella comes to us from California and has a very strong history and background in working with the California Police Department. She too was in the corporate world before she did the police, so she has a great value, and she's a wonderful leader when it comes to entertainment and interaction with the community, and she's our entertainment chair. So if there's a party to be had, she is there. Then we have Michael Center. Michael Center is a retiree from the United States military. He was worked as a commandant, so he has extreme leadership capabilities. He was also a board of director for an HOA up in Virginia when they lived in Virginia. So he too has a lot of expertise when it comes to community associations and things of that nature. We have Peggy Jefferson. Peggy comes to us from Trinidad. She lived in New York City for quite a while, and she was corporate liaison with the AT&T, retired from there, and she and her husband moved to Ocala with their family. He is a United States veteran. And unfortunately is a paraplegic, so she knows the needs of the veterans, and they have lived here very long, and she is our lead deed inspector. She's one of our trainees trainers as for our deed restrictions. Then we have Jose Torres. Jose comes to us from, he's been in multiple places. He's was with the motor oil company for over 34 years. He's our IT director. He's very knowledgeable in the media capabilities. He's brought the organization forward as far as getting us into the 21st century with communications and developing that liaison and technology that we need to go forward in the community. We have Lee Akeley. He is a director, and he comes to us from Maine. He and his wife, Marcine, they're both on the board. He was in the Maine Board of Corrections worked in one of the prisons as a guard for multiple years. He and Marcine came down here because we were lifelong friends, and they decided they wanted to join us. Marcine worked in the medical field in Maine for a number of years and ran a dentist practice for a few doctors up in the Maine area. And then we have, going around the table, we have Miss Carmen, who also comes to us from New York by way of Puerto Rico. She too worked in the police field, corrections field. Has a lot of expertise. Ran an office for them up there, as well as working for the food company that she works with. And then we have Nora Birch, who is our treasurer. Nora is a certified CPA.
accountant and has a great deal of knowledge and has been wonderful for the organization as far as managing our finances and telling us what we can and cannot buy and where we can share our money. As a 501(c), we must do that. So it's been a great learning experience. And currently we have a acting recording secretary, Robin Mundell. This is her first month on the board. She too comes from a civic-minded program where she was actually a county commissioner up in Wyoming. So we have a lot of expertise on the board. Working for all of the community, not just a select few. Sounds great. Y ahora para nuestra audiencia en español vamos a comenzar a conversar con Carmen para que nos hable un poco más de lo que ustedes hacen. Vamos a entrar ya un poco en materia de lo que es la labor de ustedes en la parte de las restricciones. Para aquellos que son nuevos en el área o están pensando en mudarse para la zona de Marion Oaks, ¿qué son exactamente las restricciones de escritura y por qué existen en Marion Oaks? Las restricciones de escritura son que si vienen a vivir a Marion Oaks, quisiéramos que primero vinieran a la oficina de restricciones para decirles si necesitan un permiso para una cerca o para una caseta. Es en la oficina que se obtiene eso. Okay. También hacemos violaciones en la oficina. No se permiten tractores, no se permiten animales de finca. Okay. Y basura alrededor de la casa o en la propiedad. Y lo último es que queremos que Marion Oaks es bello y queremos mantenerlo así, queremos mantenerlo bello. Exacto, o sea que básicamente ustedes dirigen todo lo que rige las normas, sí. Las normas para mantener un espacio organizado, limpio y que todos podamos convivir como comunidad. Específicamente, ¿cuál es la función del comité en supervisión del cumplimiento? O sea, es un esfuerzo, es una tarea, para preservar el entorno arquitectónico o más hacia el paisajismo o es una unificación de todo. O sea, ustedes se dedican a verificar que no solamente las estructuras de la casa estén, vamos a decir, estéticamente bonitas o solamente la parte de lo que es el paisajismo, la hierba o todo este tipo de cosas que están alrededor de las propiedades de Marion Oaks. Okay. Tenemos inspectores que salen y ellos son los que primero, si van a poner una cerca o una caseta, ellos les dicen los pies, las medidas que tienen que poner la cerca. También buscan por las violaciones. Cuando ellos salen, ellos también están pendientes a ver las violaciones que puedan encontrar, por ejemplo, los tractores, los camiones largos. Se permiten venir, bañarse, comer algo, pero no mantenerse toda la noche. Y ellos se aprovechan los fines de semana. Claro. Vienen. Ahora, según la experiencia que ustedes viven a diario en su oficina, ¿cuáles piensan que son las violaciones más comunes que cometen las personas que están viviendo en el área de Marion Oaks? Las más comunes son los camiones, los animales de finca, la basura, los carros que se mantienen en la propiedad sin tablillas y muchos de ellos no están funcionando, ¿no? Y los mantienen ahí, eso no es permitido. Okay. Y si un residente de Marion Oaks quisiera hacer una mejora, agregar algo a su casa, hacer la cerca o hacer un espacio para guardar sus cosas en la parte de atrás o quiere hacer cualquier tipo de remodelación, ¿cuál sería el proceso a seguir para que no caigan en ninguna violación? Primeramente queremos que vengan a la oficina. Si es algo en que nosotros le podemos ayudar, pues los dirigimos a lo que pueda hacer, ¿verdad? Si es algo que se trata del condado, entonces los mandamos a que vayan al condado. Por ejemplo, si se trata de cemento,
El cemento, todo con cemento tiene que ver con el condado, no es con nosotros. Okay. Pero igual las personas pueden ir allá y ustedes Sí. los redirigen y Sí, le dan toda la dirigimos, información. Sí, le damos la información, le damos una bolsita de bienvenida a los Yo la nuevos. tengo, la Sí, tengo. a los nuevos le damos una bolsita de bienvenida, a los que están rentando también, y nos gusta hacerlos sentir bien. Hacerlo sentir bienvenido. Yo la tengo y de verdad que una bolsa bien linda, muy útil, con información necesaria que todos deben de conocer. Si son residentes de esta zona, si están llegando o si ya tienen tiempo, es importante que se den una pasada para que puedan tener información de primera mano. Ahora, en relación a la parte de las multas y las sanciones, hay muchos mitos, hay muchas confusiones. Ustedes, cuando gestionan estas multas o cuando van a sancionar a una persona, ¿hay algún tipo de mediación previa? ¿Se le informa o cómo sería más o menos el proceso? Sí, primeramente van los inspectores y le hablan con el cliente. Segundo, le mandamos cartas si no nos hacen caso a las cartas y a lo que los inspectores le dicen, y han pasado unas cuantas veces, entonces los enviamos al condado. El condado se encarga de darle las multas. El condado se encarga de remover los camiones y darle las multas. Okay. No queremos hacer eso, pero si tratamos y no nos hacen caso, es lo único, la única modo que nos queda. Sí, y exactamente para eso estamos haciendo esto, para que esta información llegue directamente a los residentes y evitarse dolores de cabeza, porque al final vivimos en una zona, como usted lo dijo, una zona preciosa, Marion Oaks. Yo soy residente de Marion Oaks y me encanta vivir allí, es muy tranquilo, la naturaleza, o sea, es precioso, y la idea es que lo mantengamos siempre bonito, ordenado, y que todos podamos tener una convivencia sana. Así mismo. Let's deep in some common deed restrictions in English. About the properties and structures, what specifications must residents follow regarding the installation of fences, sheds, or changes of exterior paint color? We're not going to tell you what color to paint your house. Unless you're going to paint it sky blue, pink, and purple polka dots. We might have a problem with that. But we prefer neutral colors, something that will blend in with the rest of the community and not make your neighbors get upset with you. We don't want to have that kind of thing. As far as the fences and sheds go, we ask that you come in, that you get a permit, go through the process of having our inspection team go out, help you place that so that you're not in any violations, make sure that your fences or your sheds are not under any electrical wires, and so that your property will be safe and secure. And then once those things are done, you get the go ahead, put it in, call us back, we'll go back out, make sure that everything was done proper. For a shed, it needs to be anchored into the ground. We do get hurricane wind, and we do want to make sure that nothing is going to fly into the neighbor's yard. Of course. And Carmen told us a little bit about this, but let's talk about vehicles and parking. What are the exact rules for parking boats, commercial vehicles, RVs, or trailers within residential properties? Boats can be parked in your yard. They need to be parked on the side or in the back of your property. And the same with an RV. Okay. The reason is that most homes in Marion Oaks have septic systems in the front. If you want to replace that because of collapse, it is going to cost you thousands of dollars, between $10,000 and $30,000. That's correct. No homeowner wants to go through that. That extra weight is what will compact it. As far as parking, if you're having a baby shower, we know that people are going to park on the side of the road. That's not a big deal. If you have 6 cars that belong to your home, try to put them in the driveway as much as possible. We know that people are going to have to play that morning shuffle
of this car has to leave, that car has to leave, I don't have to leave until later. Yeah. Every home goes through it. But the cars need to be parked in the driveway. That's why the driveway is there. That's what its purpose is for. As far as tractor trailers go, they are not allowed in the community. That is not only a violation of the deed restrictions, it is a county regulation, and it is also a state regulation. And as far as I know, it's still one of the first 10 questions on getting that driver's permit for a tractor trailer. Can you park in a residential area? And the answer is no. And what about a horse trailer? Well, since horses are not allowed in Marion Oaks, you shouldn't probably have a horse trailer. But that if you have one that you use to haul equipment or something like that, it also needs to be kept in the back. You know, the more things that you have, the more it deters from a positive looking community where you want to invest that $260,000 to, what's the latest one, $500,000 now? $500,000 home. You don't want to deter your value of your property. Absolutely. Yes. And what about inoperable vehicles? For example, vehicles that don't have the plate, or they want to do mechanics on the vehicles. So inoperable vehicles are not allowed. That is not only a D violation, but it's a county code violation. They give off oil, rust. We are very close to the aquifer, and all of those things leach down into our water. So we need to prevent that from happening. Again, that's a safety issue for all the residents. Yeah, well, talking about horses, this is a common question also for us real estate agents about animals and livestock. Let's be clear, this for new and long-time residents. Do the deed restrictions in Marion Oaks allow farm animals like chickens, goats, horses? No? Or is it strictly residential for domestic pets? It is strictly residential for domestic pets. It was written that way for a reason. And the easiest one to explain is that Marion Oaks is in a little pocket, and we are surrounded by 3 forests. We have the Marjorie Cross Greenway, we have the Ross Prairie, and we have the Tillotson forest land behind us. Those all have wild animals on them. Those are wildlife preserves. One of the reasons that we have so many bears in the community is because of those chickens or farm animals that they think are hiding in the community. They're not. They have food. If that food's not eating, it brings in the rats and the snakes, because the rats eat the food, snakes eat the rats, and the chain of command goes all the way up. The bears snack on chickens. I would hate to have anybody get attached to their pet and lose it to a bear, or even the coyotes that we have. Of course, Plus there are some health issues that go along with that. Animals have waste. You start tracking that waste in from the yard into the house. Your kids who are barefoot could get that. You who are barefoot could get that, and that leads on to an epidemic, of health epidemic for all of us. Of course. Plus, we have the equine heritage here in the county. The horses are very big. That is a multi-billion-dollar industry. And I would hate to think that something that Marion Oaks did to prevent that from getting into the equine system would affect so many people, not just the horses, but the jobs. The jobs is a big thing. If the horse industry goes down, all those people are going to lose jobs. So let's make a list of the domestic animals. So it is dogs, cats, dogs and cats. You can have birds, parrots, little domestic birds. And pigeons. The county code states that they must have at least 1 acre to 2 acres of land so that they can fly.
Again, we have the wildlife that will go after them as they're flying. You invest thousands of dollars into a pigeon or a pigeon coop. Again, that's fair game for the wild animals. And regarding the property's curb appeal, what is the maximum lawn height allowed to avoid a violation? We're not the grass police. We're not going to go out with a ruler and say, oh, your grass is 2 inches and 2.5 inches tall, you need to mow it. If it gets unsightly, unruly, we will leave a tag on your door, ask you to mow your lawn. You know, if it gets out of hand, then we will call a company, have them come in and mow the lawn, and we will put a lien against the property for maintenance. And what about weeds versus grass? Well, it's pretty much the same in Florida. Tell us about it. The weeds and grass kind of grow together here in Florida, Absolutely, so yes. it's the same process. What it is preferred is to have a beautiful grass, beautiful lawn. Beautiful lawn. Free of weeds. We prefer that, but you know, Wildflowers are beautiful too. wildflowers are beautiful, I will give you that. And a lot of them have health qualities to them. Yes. So, but if it gets unruly and unsightly, then we'll just say it's time to mow. Absolutely, yes. So what happens with the accumulation of trash or debris on the side of the homes? That's Carmen's area of expertise. Okay, Yeah. Carmen. En español. Como dije antes, Marion Oaks es bien lindo y lo queremos mantener así. Basura alrededor de las propiedades no se ve lindo, no se ve lindo, no lo queremos. Queremos que las propiedades se vean bien lindas. Queremos mantenerlo así. Okay. Le mandamos carta, le decimos que no es permitido, que por favor limpien. Y si nos hacen caso. Bueno, pero la idea de este espacio es que la gente tome conciencia también, Sí, y que podamos que no- hacer que la gente aprenda a respetar todas las normas, las porque restricciones. exacto, es un beneficio para todos en común. Exacto. Correct. Many homeowners own adjacent vacant lots. Do they have the same maintenance obligations as those with a built home? They do. If they prefer not to cut down the trees on the property that they own, that is their choice. But if any of those trees become dead or not healthy, it's their responsibility to cut them down to prevent any damage to the next home or even to their own home. But green space is beautiful, and those things take and bring the wildlife to your backyard. They bring the birds, they bring the wild rabbits that we see all the time. So it's okay if you buy a lot and you decide not to cut it down, that's your personal preference, but you must maintain it. So the lot may have the trees, and what about the shoulder in front? The first 10 feet of any property you are expected to maintain. However, it is there as county use property, so you can't build anything on it, you can't put a structure on it or anything like that. If the county comes through, they decide to take and put water, or as we're all seeing, the new cable that lines are going through, the county has a right to hire somebody to take care of that. Of course. Okay. Ahora vamos a entrar en materia más de lo que es el debido proceso y las consecuencias que pueden traer cuando las personas no siguen las restricciones. Y quisiera empezar con una pregunta que es muy común. Si un inspector de la asociación detecta que un residente ha hecho una violación, ¿cómo es el proceso de comunicación? Como ya lo han dicho, ¿llega una carta amistosa o van directo a la multa? No, primero como dije antes, los inspectores primero hablan con el cliente y segundo, nosotros mandamos también una carta donde le explicamos lo que las restricciones son, lo que queremos que sigan ellos, y lo último es mandarlos al condado. Sí. No queremos hacer eso, pero si no nos hacen caso, ese es el único resultado que hay.
mandarlo al condado. Sí, la idea es evitar esa consecuencia final, pero si la persona no hace caso, pues lamentablemente hay que llegar hasta ese punto. Sí. Ahora, en relación a si un vecino recibe un aviso de incumplimiento, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Existe un periodo de gracia? ¿Le dan un espacio para que esa persona pueda corregir lo que está haciendo mal o la violación que está haciendo antes de llevarlo a instancias mayores? Sí, primero le explicamos lo que tienen que hacer. No queremos que nadie viva sin conocer las restricciones. Lo tratamos de explicar bien para que todo el mundo conozca las restricciones, sean dueños de casa o los que están rentando. Y el último paso, como siempre, el condado. Okay. Si es que no siguen las restricciones, pero claro, siempre tratamos de avisarles los reglamentos. Okay. En caso de que una persona quiera apelar, ¿qué recursos tiene ese residente si siente que una de esas restricciones se implica de manera injusta o si se enfrenta a lo mejor a una situación financiera difícil que le impide poder a lo mejor reparar algo o hacer cumplimiento inmediato de lo que ustedes les están enviando a hacer? Explícame otra vez. Por ejemplo, si una persona, ustedes le llega un aviso a esa persona y esa persona a lo mejor considera que esa violación que ustedes están diciendo, para él lo considera que está injusto. Él tiene derecho a apelar esa violación, vamos a decir, ese regaño, vamos a decirlo así, o esa carta que les está notificando que está incumpliendo con algo. ¿Tiene derecho a apelarlo, de demostrar que a lo mejor no es justo lo que se le está imputando? Sí, tiene derecho a apelar. El último recurso para ellos es llevarnos a la corte. Okay. Pero casi siempre le tratamos de explicar el por qué tenemos las restricciones, el por qué queremos que todo el mundo las siga. Okay. Pero sí, ellos tienen derecho de apelar la carta que reciban o lo que nosotros queremos. Si ellos no están de acuerdo, sí, con mucho gusto. Okay. Y en la parte de que ustedes trabajan, porque lo has mencionado mucho, trabajan en conjunto con el condado, ¿no? Ustedes están como asociación, pero al mismo tiempo también trabajan de la mano con el condado. ¿Hasta qué punto puede intervenir el condado dentro de lo que es ustedes como asociación dentro de Marion Oaks? Por ejemplo, ellos nos ayudan mucho con los camiones. Cuando se trata de los pollitos, los animales de finca, ellos pueden decir que sí, que se permiten. Por ejemplo, ellos permiten gallinas. Nosotros decimos que no. El Marion Oaks, cuando nosotros decimos que no, la oficina de nosotros va más allá del condado. Cuando se trata simplemente de Marion Oaks. Ok, perfecto. Y en el caso de que las personas, para evitar malos entendidos y evitar pasar por todas estas situaciones, antes de que un residente decida contratar a alguien o a un contratista que le haga algún tipo de remodelación o de instalación de cerca o de lo que ya todo se ha hablado, ¿qué formularios debe presentar ante la asociación para evitar meterse en problemas y cuánto tiempo suele durar el proceso para que ustedes lo puedan aprobar? Por ejemplo, si vienen a poner una cerca o una caseta, vienen con nombres de compañías que le van a hacer el trabajo. Nosotros sabemos ya las compañías que trabajan en Marion Oaks y les decimos si está permitido, si le hacen un buen trabajo, y si no, les recomendamos a alguien. O sea que esto también es un llamado para todas las personas que son dueños de este tipo de negocios, contratistas que sirven que ofrecen estos servicios para la comunidad, que pueden trabajar de la mano con ustedes. La idea es invitarlos para que, si son nuevos o a lo mejor están llegando con estos negocios a Marion Oaks, que han venido muchos negocios que se han mudado de otras ciudades para acá,
o que están abriendo operaciones en esta zona de Ocala y sobre todo de Marion Oaks, están todos invitados para que vayan a las oficinas. Vengan a la oficina, le damos una bolsita de bienvenida. No, y les ayudan con todo el proceso para que cuando ellos puedan prestarle servicio a sus clientes, lo puedan hacer con toda la tranquilidad y la seguridad de que no van a violar ninguna ley. Y aparte que eso los va a ayudar a ustedes a tener mucho más control y profesionalismo delante de sus clientes, porque el cliente va a saber que tienen el conocimiento y que van a estar seguros de que lo que ellos van a hacer en su casa ya está cumpliendo todas las normas. Así que no tanto los residentes, también los dueños de estos tipos de negocios, hacemos la invitación para que se acerquen a la oficina. Ellas son unos amores de personas, les van a dar toda la información, you lovely, very kind, y los van a ayudar y le van a dar toda la información, no solamente a los residentes, sino también a los dueños de negocios. Así que están todos invitados. Así mismo. So, this is always something that we real estate agents also discuss with our clients. Most of them, when we mention an association or an organization like that, they feel that they are being limiting their freedom. What data or arguments do you have to prove that these rules maintain or even increase the resale value of their homes compared to areas without restrictions? I think that the more you preserve and protect your home, the better off you are, both in appearance and the financial end. If you start loading your property with basura or junk cars or 3 or 4 sheds, and then you add an RV, and then you add a boat, it doesn't protect your house value, and it doesn't protect the community's value. In saying that, no business wants to invest in a community where they drive around, and they do, look at what's available in the community, and if they see this, they are going to take their dollars and move somewhere else and not invest in your community. So I think it's important for us to keep those rules, to preserve them, to preserve a quality way of life for everyone. Yes, correct. May I say something? Absolutely. We want to work with realtors. We want to work together with realtors because the homeowners are the first to see the realtors. The realtors need to be informed about the restrictions in Marion Oaks so that they can tell the homeowners. But a lot of the homeowners are coming, the realtors never told them. That is true. That is true. And we hear It from happens. code enforcement also. When we contact code enforcement, I had a meeting with them on Friday, and that is their biggest issue. They were never told they lived in a deed restricted community. So this is an issue that we are working on. We hope to be bringing a realtor meeting and have all the realtors in the area come in and sit down, talk, get a welcome bag. Welcome to the community. As you know, it has a lot of information in it. It has a copy of the deed restrictions in it, so you're aware of what's actually going on. It's definitely part of our job as realtors or real estate agents to know the community and to tell the buyers in particular what are the restrictions, because some people believe that if they don't see an association or a homeowners association, they think that they can do whatever they want because there's no restrictions, which is not really 100% true. So yes, part of our job to let them know this is what's happening in the community or the subdivision. So when they come, because most of the, or some of the Marion Oaks residents comes from
areas outside of Florida, some of them, Yep. or South Florida, and they don't really know what's going on in Correct. here, Correct. right? Correct. So it's very important for us to let them know. Yes. And we feel the same way. Yes. Sí. So where could the citizens or the Marion Oaks residents download the full restrictions manual? Oh, we have a website, and it's MOCA 1973.org. It's MOCA 1973.org. The deed restrictions are in there in both English and Spanish. There's a lot of information. That is also our e-newsletter, so they can sign up to get it, and it will come directly to their email every month. And do you have also phone numbers for them to call? Absolutely, everything is there. We also have a whole section that we support local businesses, so the local businesses information is in there. We have school information in there. We have some county information, but most of it is ongoing activities in the community and minutes from the monthly meetings that we have. Tomorrow is March 10th. We have a community meeting at 7 o'clock in the auditorium, and Commissioner Carl Zalik will be there to give the county address to the residents so that they know what's going on in the county. When we don't have a presenter, I bring in lots of information about the upcoming roads, the new high school that's being built, opportunities for the school-age kids, opportunities for the adults, and letting them know exactly what's happening in the community, because this is where we all live. We all need to know what's going on around us. And we all know that the Facebook website is not true. You can take this much and believe it, but what's out there is not true for the most part. And what are the days and hours the office is open? We are open Monday, Wednesdays, and Fridays, officially from 10 to 1. But Carmen and I have a cot in the back room. We stay there pretty late. So. Okay. Y ahora para nuestra audiencia en español, quisiera por favor que nos compartieran cuáles son los recursos oficiales de ustedes, cuál es su página web, donde pueden obtener los residentes, descargar el manual con todas las deed restrictions, toda la información, números de contacto, horarios de oficina, y si pueden compartir la dirección también. Tenemos un website, se llama MOCA, que quiere decir Marion Oaks Civic Association, y es MOCA, MOCA 1973.org. Queremos que entren al website, está en español y en inglés. Tenemos a un trabajador, José Torres, que hace muy bien con el website. Él es el que hace todo y pone todo en español para los que no entienden en inglés lo puedan leer en español. Queremos que todo el mundo entre al website. Ahí están las explicaciones de las restricciones. Cuando vengan a la oficina y le damos la bolsita, también hay un libro así que es el Deed Restriction Booklet, donde están todas las restricciones. Está en inglés, pero si entran al website está en español todo. Ok, buenísimo. ¿Y las oficinas dónde están ubicadas? La oficina, estamos en el 280 de Marion Oaks Lane. Está en el Community Center, la primera puerta a la mano derecha. Mi nombre es Carmen, ella es Florencia. Ella es la presidenta del Marion Oaks Civic Association. Yo soy la que estoy encargada de la oficina. Okay. Con mucho amor. Si no son nuevos y ya han vivido años, pues pueden entrar y buscar el librito. Okay. Con mucho gusto se lo damos. ¿Y en qué horarios de atención están ustedes allí al público? ¿Cómo? ¿En qué horarios de atención? Estamos abiertos los lunes, miércoles y viernes de 10
a 1 de la tarde. O sea que no hay excusa para que nadie diga que no tiene la información o que no tenía el conocimiento. Así que invitamos a toda la comunidad, a todos los residentes de Marion Oaks, sean recién mudados o que ya tengan tiempo, a que se den la oportunidad de poder visitar las oficinas, porque aparte de eso, otra primicia que les quiero dar es que no solamente vamos a tenerlas a ellas presentes para hablar de este tema, sino que vamos a hacer diferentes cápsulas en donde vamos a tocar otros puntos también importantes. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no podemos abarcar toda la información, pero vamos a estar hablando más adelante de otros temas que también son importantes para todos los residentes de Marion Oaks. Ya para cerrar, Carmen, me gustaría que le pudieras dejar un mensaje final a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Vengan a la oficina. Marion Oaks es precioso, lo queremos mantener así, con mucho gusto. Estamos nosotras allí para ayudarlos, para guiarlos a ser mejor en la comunidad. Con mucho gusto pueden venir lunes, miércoles o viernes de 10 a 1. Los atendemos con mucho amor. Gracias, Carmen. Sí. Florence. Yes. What is your final message on the importance of neighbors' collaboration to keep Marion Oaks a good place to live? Your neighbors sometimes are closer than your family, and it's important to have that connection, to talk over problems, to be able to communicate. Your children may play together, you may become best friends and lifelong friends. Mm-hmm. So it's important for everyone to get along, to live in a community, and look out for yourselves, your neighbor, and everything around you. If you see something, say something. Wonderful. Bien. De verdad quiero darle las gracias por haber venido. Gracias a nuestro panel experto en el área de real estate, que nos ayudó muchísimo, que es un tema muy interesante y muy importante para todas las personas que desarrollan esta labor del mundo de bienes y raíces, están informados de todas las restricciones de las comunidades, porque a la final los agentes de bienes y raíces ayudan a las familias a cumplir un sueño muy importante, que es tener su hogar. Y qué mejor que ser profesionales de alta calidad y poder ofrecer toda la información para que en el futuro esas familias puedan vivir en el lugar de sus sueños y que ese lugar no se convierta en una pesadilla a futuro. De verdad que gracias por estar acá. Exhorto a todos los agentes de bienes y raíces que esa parte no la pasamos al español, pero quiero hacer la invitación para que también visiten las oficinas, porque es muy importante para su trabajo. Esto sería una herramienta principal, así como tienes las redes sociales y le das importancia a tener tu presentación, tus tarjetas de presentación y todos esos detalles. Este detalle también es importante que lo incluyas dentro de tu portafolio, dentro de la información que tú le compartes a tus clientes, porque eso te va a ayudar muchísimo a que tus ventas, aparte de que vas a mostrar que tienes conocimiento del área, va a ayudar a que las personas que compran contigo esa casa de sus sueños en verdad puedan tener un lugar hermoso, pero también sin problemas a futuro. Uh-huh. Y que tú estés tranquilo de que estás ofreciendo un servicio de calidad a tus clientes para que en verdad puedan vivir plenamente en la comunidad de Marion Oaks. Así que los invitamos también a que los visiten. Ahí tienen a Carmen, que habla español, si no se siente muy seguro con el idioma, pero también puede visitar la página web para que puedan tener acceso a toda la información. De verdad, gracias, un millón de gracias. Esperamos que nos sigan acompañando en las demás cápsulas y que ustedes también nos acompañen en todos nuestros episodios. Por supuesto, queremos hacer la invitación a todos a que nos sigan en todas nuestras comunidades, porque Viviendo en Ocala está presente en Facebook, WhatsApp, uh-huh, y en YouTube. También tenemos Instagram, así que somos una comunidad muy activa donde compartimos información de calidad e importante para edificar a toda nuestra comunidad. Así que los invito a que nos sigan en YouTube, porque no se pueden perder todos los jueves a las 7:30 de la noche un nuevo episodio. Tenemos invitados de calidad, así como el día de hoy tuvimos a la asociación MOCA, que es Marion Oaks Civic Association. Vamos a tener muchísimos más invitados que van a tocar temas muy importantes. Así que los invito a que activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio, y los invito a que este episodio tan importante lo compartan con todos sus amigos y familiares que saben que viven en esta zona, con aquel amigo que sepan que tiene alguna empresa de construcción que brinde los servicios que mencionamos,
o aquellos agentes de bienes y raíces que estén en este mundo desarrollando esa hermosa profesión. Así que los invito a que compartan la información, que está bastante buena, muy importante y que es necesaria que todo tenga el conocimiento y el acceso. Así que los invitamos a que nos sigan, a que no se pierdan ningún episodio y por supuesto agradeciendo nuevamente a nuestros invitados y a nuestros panelistas del día de hoy. Y bueno, nada más me queda darle las gracias a todos por su amor, su apoyo, su cariño, porque gracias a todos esos comentarios y al apoyo es que Viviendo en Ocala puede llegar a muchísimos más hogares y que puede llegar a muchísimas más familias. Así que de verdad, nuevamente gracias y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.